വെൽക്കം ബാക്ക്. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കുറേ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ടോർഷനാണ് നോക്കുന്നത്. ടോർഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ടോർഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർ ബാർസ്, അതുപോലെ ടോർഷൻ ഓഫ് നോൺ സർക്കുലർ, ആർബിട്രറി പ്ലെയിൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അല്ലെ 3 ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോർഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫോഴ്സസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അസംഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വ്യൂ നോക്കാം. ഓക്കെ. Torsion is the twisting of an object caused by a moment acting about the object's longitudinal axis. It is a type of deformation. A moment which tends to cause twisting is called torque. A common example of an object subjected to torsion is the transmission shaft, which is used to transmit power by rotation. This could be the drive shaft and axles, used to transmit power from the engine of a car to the wheels, for example, or the shafts used to transmit power from the blades of a wind turbine to its generators. Let's explore what happens when we apply torque to a circular bar. We can see that the applied torque causes the bar to deform by twisting. An interesting thing we can observe is that individual cross-sections of the bar do not get distorted by the twisting. We can imagine that the bar is made up of multiple individual discs, which rotate relative to each other when the torque is applied, but do not deform. This is only true because the cross-section of the bar is axis symmetric. A bar with a rectangular cross-section is not axis symmetric, and so torsion results in warping of the bar cross-sections. This warping is complex, so in this video we will keep things simple and only consider torsion as it relates to circular bars. Let's fix our bar at one end and track how a line between point A and point B deforms as we apply a torque to the other end. The applied torque causes the free end of the bar to rotate by an angle phi. This is called the angle of twist. It varies linearly from 0 at the fixed end of the bar to phi at the free end of the bar. Torsion generates stresses and strains within the bar, which we need to be able to calculate so that we can make sure our bar won't fail. To figure out how to calculate these stresses and strains, we can start by observing how a small rectangular element on the surface of our bar deforms. The element is initially rectangular, but when the torque is applied, it gets distorted. Let's take a closer look. Because the bar is axis symmetric, we know that individual cross-sections will rotate but won't get distorted. So the sides CF and DE of the element will only move vertically along the lines shown here. After the torque is applied, the angles of the element are no longer 90-degree angles. This gives rise to a shear strain, which corresponds to the angle you can see here. We can calculate the shear strain by considering only the geometry of the bar in the deformation. It corresponds to this angle between AB and AB prime. We can use trigonometry to derive an equation for shear strain. For small angles, gamma will be approximately equal to the tangent of gamma, which makes it equal to the length BB prime divided by the length AB. AB is the length L of the bar. We can calculate the length BB prime by realizing that it is the arc length of a circle with a radius r, covering an angle equal to the angle of twist theta. So the shear strain is equal to the radius of the bar multiplied by the angle of twist divided by the length of the bar. ഇനി ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഡെറിവേഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ്
അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്താണ്, L ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക Z ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Lന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക Z ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനിൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റിനല്ല, പകരം ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്. അതായത് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ്, അതായത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ്. ഇനി പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ Z. ഇതിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. ഇതാണ് തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. ഇതായിരിക്കും തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബീറ്റയും തീറ്റയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബീറ്റ. ഇനി ഈ തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ്, ഹോൾ, അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ബൈ Z ആയിരിക്കും. ഇത് തെറ്റിപ്പോരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് പകരം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോരുത്.